And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. 세계 최고의 부자 반열에 오른 일론 머스크. 그가 테슬라, 스페이스X와 같은 위대한 기업을 만들 수 있었던 것은 그의 마인드가 남달랐기 때문입니다. 이 영상은 일론 머스크가 USC 대학 졸업식에서 했었던 연설입니다. 굉장히 짧지만 그 울림은 강력합니다. Some of them are going to sound like, well, you've heard it before, but it's worth re-emphasizing. I think the first is you need to work, depending upon how well you want to do, and particularly if you're starting a company, you need to work super hard. So what does super hard mean? Well, when my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hard up we had just one computer. So the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she had to sleep in the office. So work hard, like I mean, every waking hour. That's the thing I would say particularly if you're starting a company. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. 그가 말하는 건 정말 단순합니다. 남들이 50 할 때 나는 100을 하면 된다. 이는 단순히 시간을 많이 쓰는 것이 아닙니다. 남들보다 2배의 시간을 쓸 정도로 접근한다면 그것에 대한 자세와 태도부터 완전히 다르게 되죠. 그 자세와 태도가 시간이랑 합쳐지게 되면서 그 결과를 극명하게 나타낼 것입니다. 저 또한 멋진 기업을 만들기 위해서 더 좋은 퀄리티의 강의를 하기 위해서 오늘도 내일도 앞으로 평생 미친 듯이 일할 것입니다. 또한 일론 머스크는 기업을 하기 위해서는 이 포인트가 정말 중요하다고 합니다. If you're creating a company or if you're joining a company, the most important thing is to attract great people. So either join a group that's amazing that you really respect, or if you're building a company, you've got to gather great people. I mean, all a company is a group of people that have gathered together to create a product or service. And so depending upon how talented and hardworking that group is, and the degree to which they are focused cohesively in a good direction, that will determine the success of the company. So do everything you can to gather great people if you're creating a company. 회사가 성장하기 위해서는 반드시 뛰어난 사람과 해야 됩니다. 예를 들어서 대표는 위대한 기업을 만들려고 하는데 그 옆에 있는 사람들은 조그마한 구멍가게처럼 일하려고 한다면 당연히 그 회사는 성장하기가 어렵습니다. 결국 좋은 회사를 만들어 간다는 것은 마인드셋이 일치하는 사람들과 함께 해야 합니다. Then I'd say focus on signal over noise. A lot of companies get confused. They spend money on things that don't actually make the product better. So, for example, at Tesla, we've never spent any money on advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design to try to make the car as good as possible. And I think that's the way to go. So for any given company, just can keep thinking about, are these efforts that people are expending, are they resulting in a better product or service? And if they're not, stop those efforts. 보통 기업을 운영하면 회사의 제품과 서비스를 만들고 그것을 어떻게 마케팅, 홍보, 영업을 할 것인가 고민합니다. 하지만 그는 마케팅, 홍보, 영업을 할 역량을 압도적인 제품과 서비스로 승부하는 전략을 취합니다. 그리고 바로 다음에 나오는 연설이 이 영상의 킬링 포인트입니다. Don't just follow the trend. So you may have heard me say that it's good to think in terms of the physics approach or first principles, which is rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from there. And this is a good way to figure out if something really makes sense or if it's just what everybody else is doing. It's hard to think that way. You can't think that way about everything. It takes a lot of effort. But if you're trying to do something new,
it's the best way to think. And that framework was developed by physicists to figure out counterintuitive things like quantum mechanics. So it's really a powerful method. 제가 강의를 할 때 가장 강조하는 포인트 중에 하나입니다. 간단히 예를 들어 드릴게요. 영어를 잘하는 방법은 무엇인가요? 높은 수능 영어, 토익 점수일까요? 이 또한 영어 실력을 높일 수 있는 방법이긴 합니다. 하지만 본질적인 부분은 아니죠. 우리가 보통 영어를 잘한다고 하는 것은 외국인과 의사소통하는 데 문제가 없는 것을 의미합니다. 핵심은 의사소통이죠. 결국 영어를 잘한다는 것은 영어로 의사소통을 잘하는 사람들은 무엇이 다른지, 그리고 그것을 얻기 위해서 무엇이 필요한지 하나하나 분해해서 낱낱이 뜯어보아야 합니다. 그리고 그 모든 것을 내 것으로 만들어야 되죠. 이것이 본질적으로 영어를 잘하는 방법입니다. 그 의사소통 능력을 가져오기 위한 로드맵을 만들고 행동해야 돼요. 너무 당연한 말 같지만 사실 이렇게 행동하는 사람 많이 없습니다. 반대로 영어 성적을 높이기 위해서는 무엇을 해야 될까요? 그 영어 시험의 문제를 풀 수 있어야 됩니다. 영어 시험이라고 하는 것은 본질적으로 정답을 맞추느냐 아니냐가 중요합니다. 영어를 모국어로 하는 외국인들이 한국 수능 영어 문제를 풀면 종종 틀리는 이유가 바로 이러한 접근 방법에서 차이가 있기 때문입니다. 그들은 의사소통으로 영어를 해왔지 문제풀이를 하기 위해 영어를 해오지 않았습니다. 결국 내가 목표로 한 거에 대해서 본질적인 접근을 해야 내가 원하는 것을 가장 빠르게 얻을 수 있는 방법입니다. 그리고 일론 머스크 또한 위대한 기업인들이 모두 갖고 있는 바로 이 능력을 강조합니다. Anyway, so that's, and then I think the final thing I would encourage you to do is, now is the time to take risk. You don't have, you don't have kids. Your obligation. Well, sorry, probably don't have kids. But as you get older, your obligations increase. So and once you have a family, you start taking risk not just for yourself, but for your family as well. It gets much harder to do things that might not work out. So now is the time to do that before you have those obligations. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. 기업인들은 대담해야 됩니다. 애매모호하게 행동해서는 절대로 성공할 수가 없습니다. 그 대담함은 두려움을 초월해야 돼요. 여러 가지 방법이 있을 수 있지만 제가 가장 강조하는 것은 목표 성공의 반복입니다. 아주 조그마한 성취의 반복이 그 다음의 성취를 부르게 되는 겁니다. 마치 귀납적인 추론을 하듯 내가 어떤 거에 도전을 해서 3번, 4번 성공하게 되면 5번째도 성공할 확률이 굉장히 높아지는 것과 같습니다. 다음 도전에 있어서도 성공에 대한 믿음은 더 커지게 되고 나의 두려움은 점차 줄어들게 될 것입니다. 이 영상을 보시고 일론 머스크의 마인드를 내 것으로 만들어 가시기 바랍니다. 우리 또한 제2의 일론 머스크가 되어서 대한민국의 위대한 기업을 만드는 기업인이 나왔으면 좋겠습니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.